Hello, dear friends. Welcome for the lectures of apiculture or beekeeping, lecture number 14. We are studying, as usual, the methods of extraction of honey. Last time we have seen bulk processing method, and now the modern methods we will study now. In that, honey extractor is a simple device used mechanically to extract honey from honeycombs using centrifugal force, in which the frames are basketed or the baskets of frame are fit on the drum and with combs, and when we rotate it or spin it, the honey is thrown on the drum and finally collected in the drum by the cork from the drum to the bottles or vessel wherever we are to collect it. Now we will see the next method, tangential extractor. But before that, we will see in that basket drum method, whenever the honey is thrown on the drums, then it is collected or it is flowed out of the cork. Then the final step in beekeeping, extracting honey, will allow you to reap the rewards of your efforts. Means you will get benefit of the honey. You can sell it or you can take it as a food. Then many other benefits are also offered by the use of honey extractor. The main one being that using a honey extractor will keep the comb intact. Means without breaking the comb, we can collect the honey and allowing the bees to resume or we reuse the comb for the production of more honey. So there are two main methods again of honey extractor. One is radial and second is tangential. So both the radial and tangential honey extractors can be either manually or electrically operated or powered. Tangential extractor. In tangential extractor, only extract honey from one side of the frame at a time. Because of this, each frame has to be removed, flipped and then spun again in order to remove honey from both sides of the frame. This can make it difficult to extract honey if you have a lot of frames, as it will take more time and effort to do so. On the plus side, tangential honey extractors are less expensive than other types of honey extraction. So this one is the equipment, tangential extractor, which is fitted on these clips from the both sides, and whenever the honey is extracted, we can collect the honey in this drum and finally by using this cork collect in the vessels or to the bottles wherever we have to pack it and sell for the business. So next, everywhere or in each and every method there are some pros and cons. म्हणजे चांगल्या वाईट गोष्टी असतातच. प्रोज अँड कॉन्स म्हणजे चांगल्या आणि वाईट दोघं गोष्टी. तर पहिली गोष्ट बघूया आपण प्रॉज मध्ये बघूया. अ टँजेन्शियल हनी एक्स्ट्रॅक्टर इज चीपर दॅन अ रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर. म्हणजे हे स्वस्त असतं. हा त्याचा प्रोज आहे. म्हणजे फायदे आणि तोटे असं म्हणूया आपण आपल्या भाषेत. दुसरं प्रोज, बिकॉज द फ्रेम्स आर स्पन ट्वाइस देअर विल बी अ बेटर चान्स ऑफ रिमूव्हिंग ऑल हनी. दोन वेळा ते स्पन होत असल्यामुळे त्यातलं हनी थोडंफार राहून गेलं असेल पहिल्यांदा तर दुसऱ्यांदा पुन्हा निघून जातं. हा एक फायदा आहे. तिसरा फायदा, सिन्स टँजेन्शियल हनी एक्स्ट्रॅक्टर्स आर चीपर दे आर आयडियल फॉर स्मॉल बी किपिंग ऑपरेशन्स. म्हणजे छोट्या प्रमाणावर मधुमक्षिका पालन करणाऱ्या लोकांसाठी सुद्धा हे उपयुक्त आहे. हे झाले प्रोज. आता कॉन्स बघूया आपण. त्याचे काय अडथळे, तोटे, नुकसान काय होऊ शकतं बघू आपण बघूया. सिन्स द फ्रेम्स हॅव टू बी रिमूव्ड अँड फ्लिप्ड एव्हरी राऊंड ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन इट इज व्हेरी लेबर इंटेन्सिव्ह. म्हणजे दोनदा आपण इथं म्हटलं बघा, स्पन ट्वाईस, दोनदा फिरवतात आणि म्हणून ते दोनदा फिरवल्यामुळे मत मिळून जातं आपल्याला. परंतु दोनदा फिरवणं हे लेबरस जॉब आहे, रिस्की जॉब आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. इट इज नॉट, म्हणजे फ्रेम तुटू शकते, त्यानंतर मधमाशीचे पळ तुटू शकतं. तर हे आणि दोनदा करायची मेहनत पुरते. हा त्याचा कॉन्स झाला. इट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन
for beekeepers who have a large number of frames in need of extracting. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर जर मधुमक्षिका पालन करत असणार तुम्ही तर हे छोट्या प्रमाणात मध काढण्याचे मशीन तिथं उपयुक्त ठरणार नाही. कारण त्या पद्धतीने कधी मध काढायचे ठरवलं तर पहिल्याच्या मध काढतो आणि शेवटच्याचे मध काढतो त्याच्या दरम्यान सगळ्या मधमाशीच्या पेट्या पक्व होऊन जातील. मग ते पक्व म्हणजे हनी राईप होऊन जाईल बुवा. मग तेव्हा काय करणार एका मग बाकीचे मधाचे पोळे असे रिकामे पडतील किंवा मधमाशा सगळं मध खाऊन टाकतील. तर हा एक तोटा आहे. प्रोज आणि कॉन्स, फायदे आणि तोटे असं म्हणता येईल. सेकंड, रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर. A radial extractor is a very popular type of honey extractor. It extracts honey from both sides of the frames at once. म्हणजे एकाच वेळेला पोळ्याच्या दोघांकडून ते मध काढतं. Compared to a tangential honey extractor, it is much more efficient as the frames do not have to be flipped the way they do with the tangential extractor. Radial extractors are ideal for commercial beekeepers and those who have a lot of frames to spin. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर मधुमक्षिका पालनचा व्यवसाय जर करायचा असेल तर त्याच्यासाठी रॅडियल एक्स्ट्रॅक्टर महत्त्वाचे. टेंजेन्शियल एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये एका वेळेला फिरवलं तर एकाच साईडचं मध पडतं, मग दुसऱ्या वेळेला ती फ्रेमला पलटवली आणि पुन्हा फिरवलं तर दुसऱ्या साईडचं मध पडतं. पण रेडियल एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये एकाच वेळेला ती फ्रेमची अरेंजमेंट अशी असते की त्या मधाच्या पोळ्यातलं दोघं साईडचं मध ड्रमच्या दोघं साईडनं शिंपडलं जातं आणि एकाच वेळेस फिरवल्यामध्ये सगळं मध निघून जातं. हा एक दुसरा फायदा रेडियल एक्स्ट्रॅक्टरचा आहे. हे झालं रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर. बघा रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर याच्यामध्ये त्या फ्रेम स्टीम द्यायच्या अशा तिरपे 1 2 3 4 5 6 आणि हा ड्रम फिरवायचा. तर ते ड्रम फिरताना त्या प्लेट पण फिरतात आणि त्याच वेळेला हा ड्रम मधली प्लेट पण फिरते आणि हा ड्रम पण फिरतो. तर दोघं रोटेट झाल्यामुळे सगळं मध या ड्रमच्या भिंतीवर शिंपडलं जातं आणि शेवटी गोळा झाला का हा कॉक उघडला की ते मध खाली पडतं. बाटल्यामध्ये भरा किंवा वेसलमध्ये भरा. अशा पद्धतीने आपण आज 2 ड्रम बघितले. एक टेंजेन्शियल एक्स्ट्रॅक्टर जे एकाच साईडला मधमाशीच्या पोळ्यातलं मध शिंपडतं, तर हे रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर जे मधमाशीच्या पोळ्यातलं दोघंकडचं मध शिंपडतं. आता इलेक्ट्रिकचे ऑपरेटेड यंत्र बघूया आपण. आता रेडियल एक्स्ट्रॅक्टरचे फायदे तोटे बघूया आपण. पहिल्यांदा टेंजेन्शियलचे फायदे तोटे बघितले, आता रेडियलचे बघूया. रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर्स आर हायली इफिशियंट. मोर फ्रेम्स कॅन बी स्पन इन अ शॉर्टर अमाऊंट ऑफ टाईम विथ दिस टाईप ऑफ एक्स्ट्रॅक्टर. जास्तीत जास्त फ्रेम ठेवता येतात. त्यानंतर हे खूप प्रभावी मशीन आहे. तिसरं, अ रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर इज गुड ऑप्शन फॉर कमर्शियल बीकीपर ऑर एनीवन हू हॅज सिम्पल हाईव्ज. ज्यांच्याकडे साधे मधाचे पोळे आहेत त्यांच्यासाठी हे मशीन उपयुक्त ठरतं. अनलाईक टेंजेन्शियल एक्स्ट्रॅक्टर इट विल नॉट टेक ट्वाइस ॲज मच वर्क टू एक्स्ट्रॅक्ट हनी फ्रॉम द फ्रेम्स. टेंजेन्शियल सारखे याला 2दा फिरवायची गरज नसते, हे एकाच दामध्ये काम करतं. आता याचे कॉन्स बघूया आपण, म्हणजे तोटे बघूया. रेडियल एक्स्ट्रॅक्टर्स आर मोर एक्सपेन्सिव्ह. हे खूप महाग असतात, हा तोटा आहे. दॅट टेंजेन्शियल. बोथ टेंजेन्शियल अँड रेडियल आणि एक्स्ट्रॅक्टर्स कॅन बी आयदर मॅन्युअल ऑर इलेक्ट्रिक. दोघं एक तर हाताने पण फिरवता येतात आणि इलेक्ट्रिकने पण फिरवता येतात. दिस रिफर्स टू हाऊ दे आर पॉवर्ड. बोथ टाईप्स आर यूज सेंट्रिफ्युगल फोर्स टू स्पिन द ड्रम्स अँड एक्स्ट्रॅक्ट हनी. म्हणजे सेंट्रिफ्युगल फोर्सने त्या ड्रमला फिरवल्यानंतर मध शिंपडून बाहेर पडलं जातं आणि पोळं जसं तसं राहतं. फ्रेम पण सुरक्षित राहते आणि कॉम पण सुरक्षित राहते. पण दोघं एक्स्ट्रॅक्टरच्या मेथडने कोणत्या बाजूने कोणतं पॉवर्ड केलं पाहिजे हा एक प्रश्न आपल्या डोक्यासमोर उभा राहतो. म्हणजे हा तोटाच झाला एक प्रकारे. त्यानंतर तिसरं आहे इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रॅक्टर, जे इलेक्ट्रिक मशीनवर चालतं. त्याच्यात फ्रेम ठेवल्या, इलेक्ट्रिक मशीन फिरवलं की आपोआप निघून जातं, हँडलने फिरवायची गरज नाही. अँड इलेक्ट्रिक आणि एक्स्ट्रॅक्टर uses an electric motor which is linked to an electrical current generating the power to spin the frames at a set. म्हणजे whatever the speed is set it works.
with this type of extractor, it is very important to regulate the speed. Spinning the frames too fast can damage them, and spinning them too slowly can result in the honey not being extracted. Electric honey extractors are the best choice for the large scale beekeeping operations. But of the courses, they can also be used by small scale beekeepers. A good choice for a large scale operation or an operation that is starting out small but plans to scale up is a radial extractor that is electrically powered. So this is the equipment. Here instead of handle, motor is set which spins and control the motor power, and spins rotate with fast and having many frames. In previous figure we have seen that only few frames can be arranged in both the machines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, not more than 8 or 10, but here you can set 20 to 25 frames or 50 to 100 frames as per the arrangement of the drum, and so that speed is more, therefore immediately the honey is extracted. This is the advantage. So pros and cons of the electric extractor. An electric honey extractor removes large amounts of honey in a short amount of time. This is the pros. Electric extractors are easy to operate as they begin spinning automatically as soon as the motor is turned on. Compared to manual extractors, electrically powered honey extractors work at much faster speeds. For large bee farms, this is the best type of honey extractor. Cons. इलेक्ट्रिकली पावर्ड म्हणजे आता फायदे झाले तोटे बघूया. इलेक्ट्रिकली पावर्ड हनी एक्स्ट्रॅक्टर्स आर मच मोर एक्सपेन्सिव्ह than the manually powered honey extractor, because motor is expensive, then electric bill will be there, and so on. Care must be taken to regulate the spinning speed of these extractors. If accidentally you will increase the speed high, it will damage the combs. So these are the pros and cons of electrically operated. Now 4 number, manual extractor. The extractor which we can use manually. A manual honey extractor uses the same part as an electric one, except for the fact that it lacks a motor. It is operated by using your hands or through physical efforts. So this is called as manual extractor. We see the manual extractor. This is the handling manual extractor. Manual extractors can usually hold 2 to 4 frames at a time, and they can be operated without the use of electricity. Same drum as electrical, only handle is here instead of motor. And second thing is that the frames are very rare. 2 or 4 frames are there, because if we will keep maximum frames, it will load on your handle. So these are the things about manual extractor. Now we see the pros and cons as usual. So pros first, manual honey extractors can work well in areas that do not have electricity. Means we can do this in tribal zone of the forest area or tribal zone of the peoples residing in a mountain zones or likewise area. The speed is controlled by hand, so we can move it fast or slow, it depends on us. So there is no risk of damaging the honeycombs. Manual extractors are cheaper than electric ones, so it is low cost machine than the electric machine. Manual honey extractors are environmentally friendly and will not affect your electric bill. So this has one advantage, that we can do it within a little amount of or little charges,
And cons, there are only two cons. The manual extractors are less efficient than the electrically powered extractors. And this type of extractor is not a good option for commercial beekeepers. So this is about the extraction methods and extractor machines which are used in beekeeping or beekeeping practices or apiculture. So this is about the chapter total what we have seen in this lecture. At the end of chapter, as usual, we will study the multiple choice questions which will be there in the examination. The same question will be asked. Dash dash is the place where the bee colonies are kept. मधमाशीचे पोळ्यांच्या कॉलनी तिथे ठेवल्या जातात, त्यांना ॲपेरी असे म्हणतात. म्हणून पहिलं उत्तर ए, जे बोर्ड गेले ते उत्तर बरोबर आहेत. सो ॲपेरी इज द प्लेस वेअर द बीज कॉलनीज आर केप्ट. सेकंड, farmers who are incapable of making more investment in beekeeping with dash dash can use. म्हणजे जे काही शेतकरी जास्त पैसा खर्च करू शकत नसतील त्यांच्यासाठी बीकीपिंगला एपिस मेलिफेरा हा एक खूप चांगला पर्याय आहे. ट्विन्स रिझ्यूम लेईंग एग्ज इन जानेवारी. राणी माशी शक्यतो जानेवारीमध्ये अंडी घालते. ड्युरिंग डॅश डॅश अँड अर्ली ऑटम ब्रूड प्रोडक्शन अँड हनी प्रोडक्शन ड्रूप. In late summer, this second, during late summer and early autumn, brood production and honey production drop. Plants that yield pollen and nectar are collectively called pasturage. So pasturage means the plants that yield not only pollen or not only nectar but produces both are called as pasturage. Bee pasturage is also called as bee forage. So correct answer is bee forage. Dash dash means collection of nectar and pollen by bees. So foraging, as the forage is here, foraging is the activity by which the bees collect pollen and nectar, foraging. The modern hive with movable frames was designed by dash dash. Actually all these have designed the, except Morgan and Darwin, these both have the designed the beekeeping boxes, but the modern hive is designed by Langstroth and which is used maximum for the beekeeping practices in India. The modern Langstroth type of bee box is dash dash origin. This modern Langstroth box is American origin because constructed first in America by Langstroth and then published or famous all over the world. In the hive, dash dash is used for the storage of honey. So in hive, super chamber is used for the storage of honey only. In beekeeping practices, these all are the boards of Langstroth box, but super chamber is the honey storage chamber. ISI B type hive is also known as geolicote hive. So B type of honey is known as geolicote type of honey. In this way we have completed chapter number 2. So chapter number 3 will be studied, diseases and their enemies, in the next lecture. You can also prepare some other objectives from the lectures that you have listened now or that you have seen in the PPTs also. So as per your level best, you can change these. Instead of here Langstroth, a question may come to the examination that what are the simple methods of hive used in beekeeping practices. Is the Newton may be there because it is simple method, but Langstroth is actually it is also simple and it is most widely used by people, but these have best facilities which are not available in Newton. Therefore we can call it as a Newton's hive is a simple method.
So here, as the question is here, bee pasturage is called as bee forage, or foraging means the collection of pollen. So vice versa question may come there too in the examination. Or we can use instead of super chamber, in the hive, dash dash is used for the instead of storage of honey. We can write here that maintain the broods in the colony. So if we will use instead of broods in the colony, then instead of super chamber, answer will be the brood chamber. In this way, you can change the objectives and you can create more objectives as compared to the present that what you have studied in our. So we will concise the lecture here as the chapter is completed here. We will start chapter number 3 in the next, and till then we will concise our lecture here, and lecture number 14 is in this way completed here. So lecture number 15 will be studied there in the next. So lecture number 15 will here. I will prepare for the next for you. Lecture number 15 will be start in the next lecture. So till then, see you.